Oh, camera அங்க இருக்கா? So hi, this is Amira, my friend. We're just gonna read out couple of stories of men reacting to rejections. The more that she feared him, the more validated he felt. okay, That's giving you. yeah, that's giving you. Yes, he used to take pictures of them. And at the time, obviously, like even when you're uncomfortable, you can't say no, and you don't know to say no. That's also there because you're too young. And like adukaprom you'll also feel like okay, என்னோட boyfriend தானே. Yeah, and then at the time you'll feel like அவங்க தான் உலகமே, everything. So yeah, so you'll just let them do whatever. So at this point she was not that into him, or was she, or does that happen after? So they were dating. Okay. ஆனா அவன் காலேஜ் விட்டு போயிட்டான். ஓகே காலேஜ் போயிட்டு இப்போ லாங் டிஸ்டன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்பப்போ அதே மீட் பண்ணும்போது இதெல்லாம் நடக்குது. இதெல்லாம் நடக்குது. ஆனா வந்து அவளுக்கு கொஞ்சம் இரிட்டேட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு பிகாஸ் அவன் வந்து கொஞ்சம் நாக் பண்ணிட்டே இருந்தான். Okay, so apparently she would like trust them blindly, even though with red flags, because she thought okay, ஒருத்தங்கள டேட் பண்ணா அவங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணணும். Because and அப்படிதான் தமிழ் மூவிஸ்ல காட்டுவாங்க. ஆமா. சின்ன வயசுல I feel எல்லாரும் அதான் யோசிச்சோம். எல்லாரும் அதான் யோசிச்சோம். ஃபர்ஸ்ட் 10th லீவ்ல எனக்கு elected guy was like okay fine, I'm going to marry. He showed up in front of the classroom. Okay. Unannounced. Okay. And then all of this is after she tried to break up. Yeah, all of this after. Okay, that's really creepy. And he's not even from the college right now. Okay, like he left the college long. Closure la or coffee shop la dhaan closure iruma. Idu class la announced varakudadu. That's not closure, that's trauma. That's giving trauma. Yeah, and plus college na like teachers strict ah irupanga. அதெல்லாம் கூட இருக்கும். இதுக்கு இப்ப இந்த பையன் வந்து class முன்னாடி நிக்கறான். And then and end of the day she'll only get into trouble. Yeah, she's sort of like கொஞ்சம் தைரியம் இது பண்ணிட்டு because I think everybody has a breaking point. Okay, so she like screamed at him in the college canteen and she walked away. Okay, and then she like threw all his gifts. Okay, neeya vachiko and all of that. And then he got apparently very curious and he couldn't handle rejection. Of course adla modalande avanaala rejection handle panna mudala. He couldn't accept that, you know, like she doesn't want him. I think that's the problem with guys. Like when you say no, like they're like, how can you say no to me? I will kill you. அது எப்படி ஒரு பொண்ணு இப்படி இருப்பா, நீ எல்லாம் நல்ல குடும்பத்து பொண்ணா, all sort of the things. And typical dialogue. Yeah, typical slut shaming. Like okay, oh like you're not gonna marry your first boyfriend, you're a slut. Yeah, so basically he got curious. He called her dad. He took his number, அந்த அப்பாவோட நம்பரை எங்க இருந்தோ அவன் இவ போன்ல இருந்தே முன்னாடி எடுத்திருக்கான் அவளை டேட் பண்ணும்போதே. ஐ திங்க் அப்பவே அவனுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் மோட்டிவ் இருந்திருக்கு. இந்த பொண்ணு ஏதாவது எஸ்கேப் ஆச்சுன்னா நான் எப்படியாவது புடிச்சு வச்சிடலாம். He called her dad and spoke nasty things about her. And then he copied all the pictures into CD, like literally CD, and sent it to my dad. That's so creepy. Yeah, like okay, ஏதோ ஒரு பிக்சர் அனுப்பிச்சு விட்டான். நான் கூட somehow I'm like okay fine, he was so angry, he sent a picture. This is like planned properly, copied all the picture, put it in a CD and gave it to the dad. ஒரு வேற டைனாமிக்ஸ்ல இப்படி கொடுத்தா எல்லாரும் அவனை தான் திட்டுவாங்க. ஆமா, ஆனா இந்தியன் செட்டிங்ல வந்துட்டு like your parents have, you know, like they've inflicted that much trauma in us that we don't, அவங்களுக்கு தெரியுது is like the worst thing that can happen. அதுதான் பிகாஸ் குடும்பமானமே பொண்ணு மேல தான் இருக்கிறதுனால எந்த பையன் வந்து என்ன சீடி கொடுத்தாலும் எந்த பையன் என்ன கேவலமா வந்து திட்டினாலும் லாஸ்ட்ல நம்மளுக்கு தான் திட்டு வேணும். Dad was so upset that he decided to stop me from going to college. This is another thing that I hate. Like no matter என்ன தெரிய வந்தனாலும் first படிப்பை நிறுத்தணும். As if it's something that, you know, they've given to us. I mean, they do pay for our education, but it's like one right that they've given to us based on us being good. That so that அவங்க blackmail பண்ணலாம், that they'll take it away. ஆமா, ஏதாச்சும் ஒரு பையன் வந்துட்டு if he gets into trouble யாருமே அவங்கள்ட்ட சொல்றது இல்ல. ஓ இனிமே இவனை காலேஜ் கண் கூடாது யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க. ஆனா பொண்ணுனா நீ வெளியில போறதானே, அதனாலதானே நடக்குது. நீ வெளில போகாத, டியூஷன் போகாத, படிக்க போகாத, இது பண்ண போகாத. லைக் அது வந்து அவ்வளோ ஒரு unnecessary thing-ஆ பார்க்குறாங்க that they can take it away whenever they want. Exactly. That's exactly. அதுதான் கரெக்ட். He decided to stop me from going to college.
my whole family beat the shit out of me. Fuck, bro. Yeah. And called me names. And after that, my dad became incredibly strict to the level that you can't even imagine. He started tracking my phone calls. He took me out of the hostel, watched my every single move, and the guy who did all of this moved away happily as if he like achieved something great. And the worst part is he probably started dating somebody else immediately. And then called his ex crazy. Yeah. I feel like this is a universal experience. Yeah, it's like it's everyone would probably has a similar story. Yeah. Oh my god. Like imagine what that girl would have gone through. Yeah. Like வீட்ல அடிக்கிறது, காலேஜ் போடாமன்னு சொன்னது, ஃபோன் ட்ராக் பண்றது. And already she said that our friends they moved away. So she probably felt so isolated in this. Yeah. And on top of it, her family is doing this to her. I can't even imagine like எப்படி அவ லைஃப் இருந்திருக்கும்னு. Oh my god. வந்துட்டு ஒரு அதை வந்து வெப்பனைஸ் பண்றாங்க. நம்ம பேரண்ட்ஸ் வந்து எவ்வளோ லைக் ஸ்ட்ரிக்டாக லைக் ஒரு கேர்ளோட பேரண்ட்ஸ் எவ்வளோ ப்ரொடெக்டிவாக இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை வந்து இவங்க வெப்பனைஸ் பண்ணுறாங்க. இட் இஸ் வெரி ஈவில். ஆமாம், எங்கே என்ன மாதிரி பண்ணால் எங்கே வலிக்கும், எங்கே இடிக்கும், என்ன ப்ராப்ளம் ஆகும். ஸோ அவங்க அப்பா கிட்ட சொன்னால் இவ்வளோ பிடிச்சி வச்சுருவாங்க. ஷீ cannot date somebody else too. she shouldn't be happy. என்கிட்ட இருந்தால் தான் ஹாப்பியாக இருக்கணும், வேறு யார் கூட ஹாப்பியாக இருக்கக்கூடாது. ப்ளஸ் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு தைரியம் இருக்குது, நம்மளே எதுவும் திரும்பி பண்ணிட மாட்டாங்க அப்படின்னு. பிகாஸ் வாட்ஸ் த மோஸ்ட் தட் ஷீ கேன் டூ இன் ரிட்டர்ன். லைக் அவங்க வீட்டில் கால் பண்ணி சொன்னால் என்னப்பா இதெல்லாம் எதுக்கு நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி கேட்பாங்க. அது தவிர ஐ டோன்ட் திங்க் பாய் பேரண்ட்ஸ் லைக் ரியலி டிசிப்ளின் தெம் இன் எனி வே when it comes to like relationship matters la. So yeah, like they probably feel like so powerful that nothing avங்களுக்கு against யாரோ எதுவும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு அந்த தைரியத்துல they are doing all of this. I think generally parents வந்து first கொஞ்சம் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கணும். ஐ மீன் ரிலேஷன்ஷிப்க்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கணும்னு இல்லை, தே கேன் பி அகேன்ஸ்ட் தட் ரிலேஷன்ஷிப். பட் வென் தே ரியலைஸ் தட் ஓகே நம்மளோட பொண்ணை ஒருத்தவங்க பிளாக்மெயில் பண்ணுறாங்க, அது வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஓகே யூ டிசிப்ளின் யுவர் டாட்டர் ஆர் வாட் எவர், ட்ரை டு மேக் ஹர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஓகே திஸ் ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் நாட் குட் ஃபார் யூ, அதெல்லாம் ஓகே. ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் அவன் பிளாக்மெயில் பண்ணுறான்னா அவனை தானே லைக் அவனை தான் ஏதாச்சும் பண்ணணும். எக்ஸாக்ட்லி. நான் இந்த மாதிரி சின்ன வயசுல லைக் நாட் சம்திங் சிமிலர் பட் when I was in school some guys didn't like me and அவங்க வந்துட்டு என்னை பற்றி ஒரு ரூமர் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணாங்க. அது வந்து பிரின்சிபல் காது வரைக்கும் போயிடுச்சு. அண்ட் இட்ஸ் நாட் ட்ரூ. ஓகே, ஸோ இப்படி போச்சுன்னு அவங்க இந்த மாதிரி ரூமர் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறாங்க அப்படி இப்படின்லாம் எனக்கும் தெரிஞ்சுது. பட் என் வீட்டில் லைக் மை பேரண்ட்ஸ் ஆர் கைண்ட் ஆஃப் chill, so I was able to go and tell them that okay this is happening and I don't like it, like I'm feeling really bad about this அப்படின்னு. And then கரெக்டாக ஒரு 1 week அப்புறம் the principal actually called my parents to address this rumor and like kind of out me, like tell, he was like பொண்ணு பாரு என்ன பண்றா அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. But then my parents are like அவ எங்கள்கிட்ட ஆல்ரெடி சொல்லிட்டா, இது உண்மை இல்லைன்னு எங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் அப்படின்னு. ஸோ ஐ ஃபீல் லைக் ஃபர்ஸ்ட் பேரண்ட்ஸ் அந்த ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும் அதை வந்து சொல்கிறதுக்கு. ரெண்டாவது வந்து they should trust us enough that okay ஒரு தப்பு நடந்திருந்தாலும் she is not bad person. அவங்களை அப்படியே வில்லனைஸ் பண்ணாமல் your parents should stand by you and like support you because who else is going to support us? And when you have that faith itself, I feel like ஒரு தைரியம் வந்து ஆமா, பிளஸ் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோடா, எனக்கு என் பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க, ஒரு செக்யூரிட்டி இருக்கும். லைக் சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு பேரண்ட்ஸ் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்காங்க அதனால நான் இப்படி பண்ண போகிறேன் யூனோ, ரொம்ப நம்மளை பிடிச்சி வச்சா நம்மளுக்கு இன்னும் நிறைய பண்ணலாம் தவிர ஓகே அவங்க நம்ம நம்புறாங்கன்னா நம்மளும் கொஞ்சம் சேனான சாய்ஸஸ் எடுக்கணும். எக்ஸாக்ட்லி. ரொம்ப அந்த கூண்டுக்குள்ளேயே அடைச்சி வைக்கப்போ திறந்து விட்டா தலை தெறிக்க ஓடுவோம்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அது மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த டைனாமிக்ஸ் பார்த்தோன்னா இப்போ ஒரு பையன் வந்து வீட்டில் போய் ஓ ஐ லைக் சம் ஒன் ஒரு லேட் சும்மா கிண்டலாக ஓ அந்த பொண்ணை சைட் அடிக்கிறேன் அந்த பொண்ணை பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொன்னால் பேரண்ட்ஸ் வில் டேக் இட் அஸ் அ ஜோக். இதே இது ஒரு பொண்ணு போயிட்டு எனக்கு ஒரு பையனை பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சும்மா ஜோக்காக சொல்லவே முடியாது. சொன்னாலே அவங்க வீட்டில் பதட்டமாகி டென்ஷன் ஆகி. ஆனால் கொஞ்சம் ஒரு லெவலுக்கு மாறுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் ஐ ஃபீல் லைக் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாமே பேரண்ட்ஸ்க்கு தெரிஞ்சப்போ எல்லாருமே கொஞ்சம் they took it well only. But then this was not the case ஒரு 3-4 years ago, even like 5 years no. So I don't think it was people are also this open up. 10th படிக்கும்போது 10th லீவ்ல இருந்து ஒரு பையன்ட்ட பேச ஆரம்பிச்சது. அப்போ பேசின உடனே என்ன தோணும், oh my god
இதுதான் லவ். இப்போ ஒருத்தங்க பேசினா, ஏன்னா ஒரு பையன்கிட்டே பேசுனது கிடையாது, அப்போ ஒரு பையன்கிட்ட பேசினா அதான் லவ் போல. அண்ட் தென் அவன் என்ன சொன்னாலும் லைக் இதுதான் லைக் என் ரிலேஷன்ஷிப்னா எனக்கு தெரியாது, ஆனால் இல் பி லைக் ஆனால் அந்த பையன் தான் கல்யாணம் பண்ணணும் அப்படி தானே லைக் ஒரு பையனை பிடிச்சா அந்த பையன் தான் கல்யாணம் பண்ணணும் அப்படிதான். ஓகே. அண்ட் தென் ஒரு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு எனக்கு வந்து சுத்தமாக அவரோட பேசினது எதுவுமே பிடிக்கல, ரொம்ப லைக் ரூடா வல்கரா பேசின மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ ஐ வாஸ் லைக் ஓகே எனக்கு எதுவும் செட் ஆகலை பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் அந்த வயசில் உனக்கு தெரியாது, சொல்ல தெரியாது லைக் எனக்கு உங்களை பிடிக்கல, ஐ வாண்ட் டு மூவ் ஆன் அப்படின்னு வந்து சொல்லதுக்கு ஒரு தைரியமும் கிடையாது, சொல்லவும் தெரியாது. அண்ட் யூ ஆல்சோ திங்க் லைக் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் எக்ஸாம்பிள்ஸும் சுற்றி வந்து அதுக்கு என்ன எல்லாரும் இப்போ அங்கிள்ஸ் எல்லாம் ஆன்டிஸை திட்ட தான் செய்வாங்க, ஆன்டிஸ் வந்து வாங்கிட்டு தான் இருப்பாங்க, அது மாதிரி தான். ஸோ அப்போ ஐ வாஸ் லைக் ஓகே அப்போ நம்ம வந்து எப்பவுமே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் போகணும் போல் அப்படி தான் நான் ஜென்யூனாக நினச்சிருந்தேன். நான் வந்து 11th வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ்புக்கில் என் ப்ரொஃபைல் பிக்சர் வச்சேன். அதுக்கு இந்த பையன் வந்து கால் பண்ணி நீ ஒரு ஸ்லட்டு, நீ ஒரு இப்படி அந்த ஃபோட்டோவில் லைக் லைக் simple as photo that I took in Tirunelveli in some like long distance with some like after the church I'm like hi you know like I don't even know how to smile, adu இப்படி தான் ஸ்மைல் பண்ணுவேன். எனிவே தட் ஸ்மைல் அந்த பிக்சரை ஹி வாஸ் லைக் இந்த மாதிரி மோசமான பொண்ணுங்க தான் ஃபேஸ்புக்லாம் ப்ரொஃபைல் பிக்சர் போடுவாங்க, நீ ஒரு இது நீ ஒரு அது அந்த மாதிரி. ஐ வாஸ் லைக் அப்போ எனக்கு வந்து திருப்பி கூட பேச தெரியாது, ஐ வுட் ஜஸ்ட் லைக் பி க்ரைங், ஐம் லைக் ஓகே வாட் இஸ் திஸ் அந்த மாதிரி. அண்ட் அப்புறம் ஐ வாஸ் லைக் ஓகே எனக்கு வந்து கொஞ்சம் இந்த மேலே இதெல்லாம் தாங்கிட்டு இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஐ வாஸ் லைக் ஓகே ஐ டோன்ட் வாண்ட் டாக் டு யூ அந்த மாதிரி. ஐ ஸ்டாப்ட். I didn't tell him that directly, but I like completely like started blocking him, like stopped picking up his calls and the mari. But did he know where you lived? He knows my oor, okay. But he doesn't know my house and all. Okay. And then என்னாச்சு யூ நோ தட் பழைய காலம்னு சொல்கிறேன், பட் அந்த டைமில் ஸ்கூல் டைம் பழைய காலம் தான். ஸ்கூல் டைமில் யூ கால் பீப்புள் ஃப்ரம் லேண்ட்லைன். ஸோ ஐ ஹவ் ஸ்போக் டு ஹிம் இன் லேண்ட்லைன். ஸோ ஹி நோஸ் மை லேண்ட்லைன் நம்பர். ஓகே. ஸோ பிகாஸ் ஐ ஸ்டாப் டாக்கிங் டு ஹிம், அது நான் என்ன சொன்னேன்னா நான் 12th வரப்போகுது, எக்ஸாம்ஸ்க்கெலாம் படிக்கணும், அதனால எக்ஸ்கியூஸ். யா பிகாஸ் ஐ வாஸ் ஸோ லைக் ஐ டிடன்ட் ஹாவ் த கட்ஸ் டு சே லைக் ஃபக் ஆஃப். யா ஸோ என்ன அப்போது வந்து என்னாச்சு ஸோ பிகாஸ் ஐ ஸ்டாப் டாக்கிங் டு ஹிம் he will like text me from some number like நீ பேசலன்னா நான் லேண்ட்லைன் கால் பண்ணிடுவேன். ஸோ லேண்ட்லைன் கால் பண்ணால் கீழே அம்மா அப்பா இருக்காங்க. ஸோ இஃப் தே பிக் அப் it's just going to be so suspicious, yeah, right? Yeah. And like on the time if you think about it, they pick up whatever, but on the time I was what 16 and on the time it's like the scariest thing. Did you go to girls school or a co-ed school? illa co-ed school da ana enakku perusa pasanga friends la kedaiyadu, like na usually just girls படிச்சிட்டு அந்த மாதிரி தான் இருப்போம். ஸோ அண்ட் அங்கெல்லாம் பேசவும் கூடாது ஸ்கூல்ல, லைக் அப்படி தான் இருக்கும். எங்க ஸ்கூல்ல செப்பரேட் staircase இருந்துச்சு. Girls go. That's extreme. Like we didn't have that. But it was only for a while. Like nobody followed it, so they took it. Okay. And then என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன்? Yeah. So on the time it's a big deal, and then every time the landline rings, I would literally get a panic attack. I would be like, oh my god. Yeah, I would be like literally be so tense. நான் வந்து மாடியில இருப்பேன், கீழே தான் லேண்ட்லைன்ல இருக்கும். ஆமா, இந்த fear I feel like everybody's felt. Yeah, if you guys felt the fear, like you know, you should let us know in the comment section. If there's a comment section, okay, continue. Yeah, if we upload this. And then so இப்படி போயிட்டு இருந்துச்சு. எனக்கு வந்து ஆக்சுவலி செம்ம ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிடுச்சு, படிக்க முடியல, எதுவுமே பண்ண முடியல, ஒழுங்கா சாப்பிட முடியல. And then I like actually reached out to him and I was like, you know, you cannot do this, you have to stop calling my landline. And sometimes I would get so scared and I would actually avanga landline call panna I would just call him and then I have to be on a line till like it was just like literally like forceful-ஆ ஒருத்தங்களை பிடிச்சி வச்ச மாதிரி இருந்துச்சு. Anyway, so அதுக்கப்புறம் when I told him hey இந்த மாதிரி you can't do this and all of that, what he said is அவன் என்ன சொன்னான்னா, நீ பேசுறத ஸ்டாப் பண்ணிட்டா உன்னோட நம்பரை என்னோட பாய்ஸ் குரூப் எல்லாருக்கும் நான் அனுப்பிச்சிருவேன், எல்லாரும் உனக்கு கால் பண்ணி உன்னை திட்டுவாங்க, கெட்ட வார்த்தை போட்டு. ஸோ
everyone will have your number. அந்த டைம்ல நம்ம நம்பரை வந்து யார்கிட்டயுமே கொடுக்க மாட்டோம். என் நம்பரை அப்படி எல்லாருக்குமே கொடுக்குறோம். அப்போ நம்பர் கொடுக்கறது இட்ஸ் a very big thing. And அந்த சின்ன வயசுல என்னோட அவங்க வந்து 4 வருஷம் பெரிய பையன். ஓகே, ஸோ he was in college, engineering college. அதுதான் பிரச்சனை. அந்த பெரிய பசங்களே பிரச்சனை. Technically I am a minor. Technically it's illegal to date. And அந்த டைம்ல வந்து அவன் யார்கிட்டயுமே அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்ல மாட்டான் that he was talking to someone who is from like who is in school. Okay, like why would you date someone who is 16? ஸ்கூல்ல இருந்து டேட் பண்ணிட்டு ஒரு ஆள் அப்புறம் காலேஜ் போய் 1 year அந்த மாதிரினா okay, that's fair. Yeah, and I was in 10th and he was in like he was in 3rd year or something. Oh shit, that's a lot. Yeah. And then so okay, so அப்படி ஒரு பெரிய பையன் காலேஜ்ல இருக்கான். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நமக்கு ஸ்கூல் படிக்கும்போது காலேஜ்னா என்னன்னே தெரியாது, லைக் என்ன நடக்கும் எதுனே தெரியாது. அண்ட் தென் ஹீஸ் டெல்லிங் மீ இந்த மாதிரி எங்களுக்கு பாய்ஸ் குரூப் எல்லாம் இருக்கு, நான் அதுல உன் நம்பர் மட்டும் அனுப்பிச்சிட்டேன்னா உன் லைஃபே போச்சு அப்படின்னு. அதையும் நம்பியிருப்போம். ஆமாம், அதையும் நான் நம்பிட்டேன். லைக் oh my god, my life is gone, my life is gone லிட்ரலி. அப்போது எனக்கு வந்து அந்த அவன் அப்படி சொன்னது எனக்கு செம்ம லைக் ரொம்ப பயந்துட்டேன். ஆக்சுவலி பயந்தது I was like I couldn't take it. My mom is like கொஞ்சம் எப்படி சொல்ல கொஞ்சம் நல்ல ஃப்ரெண்ட் தான். ஸோ அது லைக் ஓகே, எங்கள் அம்மா அந்த டைமில் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாங்கள் க்ளோஸ் ஆனோம். இந்த மாதிரி ஷேர் பண்ணும்போது தான் க்ளோஸ் ஆகும். எனிவே ஸோ சரி வேறு வழியே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அம்மா கிட்ட போய் அம்மா அந்த மாதிரி நான் ஒரு பையன்கிட்ட தெரியாமல் பேசிட்டேன். அப்புறம் நானும் சரி ஏதோ பிடிக்கும்னு நினச்சேன், ஆனால் வந்து எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை. இப்போ நான் பேச மாட்டேன்னு சொல்கிறேன். அவன் வந்து இந்த மாதிரிலாம் பிளாக்மெயில் பண்ணுறான். உடனே எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க அவன் தான் அந்த லைட்லாம் லேண்ட்லைனில் கால் பண்ணிருக்கானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது லைக் ஆமாம்மா சரி எனக்கு நான் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன், கால் பண்ணி திட்டிருங்க. அவர் லைக் கால் வந்துச்சுன்னா திட்டிருங்க. And then my mom called him and screamed at him and then he never called ever again. They're actually super scared. It's just that nobody does exactly actually இந்த மாதிரி பசங்களாம் ரொம்ப பயப்படுற பசங்க. நம்ம போய் லைக் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொன்னா போதும், if they handle it it's fine. Oh my god. Okay, so it did not stop. I mean almost 90% stopped there. And நான் வந்து லைக் ஓகே so now I'm like in காலேஜில் இருக்கேன். ஒரு ஐ திங்க் செகண்ட் இயரா தேர்ட் இயரா ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர். இப்போ இது நடந்து ஒரு 4 வருஷம் ஆயிடுச்சு. இது நடந்து ஒரு 4 வருஷம் இருக்கும். செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயரில் இருக்கேன். அப்போது வந்து மத்தியானம் ஐம் லைக் சாட்டர்டே எல்லாம் சாப்பிட்டு ஐம் டேக்கிங் அன் ஆப். ஓகே, நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கேன். சடனாக வந்து எனக்கு ஒரு ஃபோன் வருது. ஃபோன் வந்து நம்ம லைக் ஹலோ அப்படின்னு எடுத்ததும் இந்த பையனோட வாய்ஸ் எனக்கு செம்ம ட்ராமடைசிங், ரைட்? அண்ட் தென் ஐம் லைக் ஹீ சேயிங் ஹலோ. ஐம் லைக் எனக்கு ஒரு பேனிக் ஆகுது. லைக் என்னடா இந்த பையன் இவனுக்கு இப்படா என் நம்பர் கிடச்சிது. அப்புறம் ஐ வாஸ் லைக் ஹலோ யாரு அப்படின்னா, ஓ எனக்கு ஒன்று இல்லை உனக்கு என்ன தெரியாதா அப்படின்னு சொன்னான். அப்போவே ஐம் லைக் ஐ கட் த ஃபோன் and I was like oh my I should have done it but yeah, so I'm like okay cut பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் he's telling me I was like bro I was like how did you get my number? It's like உங்க அப்பா எனக்கு கொடுத்தாங்க. I'm like எங்க அப்பா எனக்கு கொடுத்தாங்களா? வீட்டில் கால் பண்ணி நான் ஃப்ரெண்டு நம்பர் கொடுங்க. ஸோ அவன் கூட பேசலாம், அவனுக்கு அந்த தைரியம் இல்லை, அவன் கூட பேசல. அம்மா திருப்பி ஃபோன். So what he did is he ஏதோ அவனுக்கு ஒரு பொண்ணு இருந்திருக்கு, கேர்ள் பொண்ணு இருந்திருக்கு, ஃப்ரெண்ட் இருந்திருக்கு. அந்த ஃப்ரெண்டை வச்சு எங்கள் வீட்டுக்கு கால் பண்ண சொல்லி எங்கள் அப்பா கிட்ட அந்த பொண்ணு பேசியிருக்கு. இந்த மாதிரி அங்கிள் எனக்கு கல்யாணம் ஆக போகுது, லிண்டாக்கு இன்விடேஷன் அனுப்புனா அவரோட ஃபோன் நம்பர் தரீங்களான்னு. எங்கள் அப்பா வர ஃபோன் நம்பர் இந்தாமா வச்சுக்கோன்னு ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துட்டாங்க. தென் அப்படி தான் he got my number. And then anyway I blocked him and I called my dad. I screamed at him. I was like கொஞ்சம் அறிவு இல்லையா, பொம்பளை பிள்ளை வச்சுருக்கீங்க தெரியாதா, லைக் யாருன்னா நம்பர் கொடுக்காதீங்க அந்த மாதிரி I told him. That a lot of these things happen to everyone. Yeah. And I think that's when like Linda posted story and somebody sent this story over. Okay, நம்ம இது வந்துட்டு ஒரு வீடியோவா பண்ணி போட்டா இது if somebody is going through this they see this video and they're like okay இவ்வளோ சில்லா பேசுறாங்க இதை பற்றி, maybe it's not that big of a deal அப்படின்னு நினைக்கலாம். அந்த டைம்ல வந்து அது உலகமே அழிகிற மாதிரி இருக்கும். அவ்வளோதான், நான் லைஃபே போச்சு செத்துடலாம் அப்படின்னு இருக்கும். பட் இட்ஸ் நத்திங், ட்ரஸ்ட் மீ, இட்ஸ் நத்திங். யூ லுக் பேக் அண்ட் திங்க் அபவுட் இட் லைக் you'll think about it as a joke and as a story that you can share with people. So if you want me to talk about your story, share your story so that like other people don't feel alone, feel free to send me a message. If you're still here, which you aren't probably. This is our new channel, subscribe, and if you want to share your story, you can send your story across to me on Instagram. I will see you guys in the next video.
Bye.